Das Geräusch war kein Null, sondern ein Mudsufsen, ein metallisches Hassen, ein Sitten, das durch den billigen Kunststoff des Armaturenbretts lief und dann still. Das einzige Geräusch, das noch übrig blieb, war das hektisch Ticken des abkühlenden Motors und das Schrillküchen vom Beifahrersitz. Nicole's 1998 Limousine, ein Gefahrt der Hoffnung und Verzweiflung, hat aufgegeben. Sie rollte auf dem Kiesstreifen einer Straße zum Stillstand, die von Kartografen und Gott gleichermaßen vergessen worden zu sein schien. Sie umklammert das Lenkrad, ein Nockelweisberg in einer blassen Landschaft. Draußen flimmert Hitze über dem Asphalt und versert die endlos Reihe aus rissigem Belag und ausgedorrten Kiefen. Es gab keine Häuser, keine Lebenszeichen, nur das Bedrucken Summen der Insekten und das rhythmisch Rasseln des Atems ihres Sounds. Mama. Leos Stimme war dann und zerbrechlich. Mit 6 Jahren klang uralt. Ist Gott, Schatz. Nur ein klein Autopan. Ihr eigen Stimme war fremd, hoch und gepresst. Sie tastet nach seinem Inhalator im Handschuhfach, ihr Hand zitterten so stark, dass sie zweimal fallen ließ. Der Kunststoffinhalator fühlte sich wie ein Rettungslehnen. Sie half ihm, einen langsamen Atemzug zu nehmen, und beobachtet, wie sich sein klein Brust hob und senkte. Ein zerbrechliches Metronom, das ihr Chancen herunterzahlt. Hort SIES. Ein leises Grollen, anfangs aus der Fern, wie Donner an einem klaren Tag. Es war kein Donner. Es wuchs stetigen, ein tief, guttural Vibration, die sie im Fußboden des toten Autos spürte, im Mark ihrer Knochen. Es war das Geräusch von Motoren Violin davon. Hers krampfte sich zusammen. Sie kannte die Straße. Man hat sie dafür gewarnt, die Autobahn zu nehmen, aber sie hat wenig Benzin gehabt, noch weniger Geld, und sie hat versucht, jeden Ort zu meiden, an dem sie suchen konnte. Dies war ihr Revier, der Motorradclub für die Schlangenhand. Die Stadt flüstert ihren Namen wie einen Flutsch. Tätowierungen und Leder, gewollt und dunkel geschafft. Männer, die nehmen, was sie wollten, und Verwüstung hinterließen. Nicoles Hand flog instinktiv zum Türschloss und drückt den Knopf mit einem nutzlosen, hohlen Klicken herunter. Sie überprüft den Rückspiegel. Sie torchten über eine Kuppe in der Straße auf ein Schwarm aus Schwarz und Chrom, der sich zu einem Dutzend mäßiger Motorräder auflöst. Sie bewegten sich wie ein einziger Organismus, ein Raubtier auf dem Wohlmarsch. Sie verlangsamten, als sie ihr Auto erregten, ihr Motoren sanken zu einem bedrohlichen, synchronisierten Leerlauf ab. Eine nach dem anderen fascherten sie sich auf und bildeten einen Lokrennen, unausweichlichen Halbkreis ihr Fahrzeug. Sonnenlichtblitz von poliertem Metall und dunklen Sonnenbrillen. Lederwesten waren mit einer aufgerollten Schlange geschmückt, die ein Skeletthand angriff. Nicole zog Leo nahe zu sich, versucht, mit ihrem eigenen Körper zu schützen, als konnte sie beide unsichtbar machen. Der Anführer schwang sein Bein über sein Motorrad, das schwer aufstampfen sein Stiefels auf dem Asphalt holte in der plötzlichen Still. War riesig, ein Berg von einem Mann mit einem wilden, grau gestrandten Bart und Armen, die in einem Teppich aus Tinte bedeckt waren. Ging auf ihr Fahrersitz zu, sein Schritt bedächtig, das Kies knirschend unter seinen Füßen. Klopfte nicht. Stand einfach da, sein Schatten fiel auf sie und verdunkelte die Sonne. Nicole hielt den Atem an. Leo wimmert ließ neben ihr. Das war es, das in der Straße. Sie war so weit gelaufen, nur in einem anderen Monsterkäfig zu landen.
Das Gesicht des Mannes war ein meist aus unbewegtem Stein, sein Augen hinter dunklen Glasen verborgen. Nate den Kopf, ein jest fast animalische Neugier. Schaut nicht sein. Schauten vorbei auf das klein, blas Gesicht eines Sahns. Hob ein Hand, und Nicole sagte zusammen ein Roh, reflexartige Bewegung, geboren aus langer Erfahrung. Aber berührt das Glas nicht. Tippte nur einmal mit einem Lederbehand schuten Knuckle-Dagegen. Ein sanftes, fast hoffliches Geräusch. Das Grollen der Motorräder war die einzige Antwort. Tippte nicht, diesmal etwas fester. Nicole wusste, dass sie keine Wahl hat. Sich zu weigern heiß, zu provocieren. Mit einer Hand, die sich von ihrem Körper losgelöst anfühlt, kurbelt sie langsam und bewusst das Fenster herunter. Die heiß, schwer Luft strömt hierin und braucht den Geruch von Abgasen, Leder und Staub mit sich. Problem. Sein Stimme war heiß tief und rau, wie Stein, die aneinander reiben. Es war keine Frage der Sorge. Es war eine Feststellung. Du bist ein Problem auf meiner Straße. Mein Auto, stammelte sie, ihr Kehle trocken. Es ist einfach stehen geblieben. Der Blick des Mannes, which nicht von Leo ab. Beobachtet, wie die Brust des Jungen sich bei jedem Atemzug anstrengt, das legte Bleichen seine Nasenlocke. So die dunklen Ringe unter seinen Augen, die Blas seine Haut. Dann verschoben sich seine Augen langsam und landeten auf Nicole. Schaut sie nicht nur an. Sieht sie. Sein Blick verwelkt für einen Bruchteil einer Sekunde auf dem wirbelsten gelbgrünen Blutiges nahe ihrer Haarensatzlinie, größtenteils von ihren Haaren verborgen. So das abgenutzt Profil eines Wortreifens, von dort, wo stand, sichtbar. So das Sitten ihrer Hand, als sie das Lenkrad umklammert. So einen Terror, der Alter und Tiefe war als ein Einfasch Pan auf einer einsamen Straße. Das war keine gestrandet Autofahrerin. Das war Beaut. Und etwas hat sie schon lange gejarrt. Dreht den Kopf leicht, sprach zu den Männern hinter ihm, ohne sein Stimme zu haben. Motorhob auf. Einer der anderen Biker, ein drahtiger Mann mit overschmierten Händen, stieg ab und ging zur Vorderseite des Autos. Nicole hört das Quietchen der Verriegelung, das Stonen der sich hebenden Hob. Der Großmann lehnte sich leicht herunter und spart nicht durch ihr Fenster. Braucht einen Arzt, fragte und nickte in Leos Richtung. Nein, hat Asthma. Die Hitze, der Stress. Muss nur ruhig sein. Der Mann grunzte. Es war ein Geräusch der Bestätigung, nicht der Anteilnahme. Von der Vorderseite des Autos rief der Mechaniker, Kraftstoffleitung sauber, Sandkursen in Ordnung. Sieht aus, als hat die Lichtmaschine einfach den Geist aufgegeben. Der Anführer richtet sich auf, sein Stilldente sich für Ewigkeit. Nicoles Gedanken rasten. Sie würden ausroben. Sie würden und Leo hier in der Sonne schmoren lassen. Oder Schlimmes geht Horrorgeschichte, die sie über Männer wie dies gehört hat, spielte sich in ihrer Vorstellung ab. Sprach schließlich. Kann ich hier nicht lassen. Dreht sich und sagte mit dem Dormen die Straße entlang. Unser Platz ist einmal weiter. Wir bringen das Auto dorthin. Du und der Jung kommt drinnen warten. Aus der Sonne. Es war kein Angebot. Es war ein Befehl. Nicole schaut von seinem unlesbaren Gesicht zu den anderen Bikern, die sie beobachteten, ihr Ausdruck reichten von Langweil bis zu offener Feindseligkeit. Dann schaut sie Leo an, dessen Atem noch flach war,
sein Organ weit vor Angst. Der Innenraum des Autos war ein Backofen. Hier bleiben war keine Option. MIT innen zugehen fühlte sich wie ein Sprung von einer Klippe in ein dunkles, strudelndes Meer. Aber in den Augen des Anführers, die sie jetzt gerade noch hinter der Sonnenbrille erahnen konnte, war keine Bosheit. Die war etwas anders. Ein Flecken von Calculation, eine Einschätzung. So sie. So sie wirklich. Und aus deinem Grund fühlte sich das Gefährliche und dennoch sicherer an als, was sie in den letzten Monaten erlebt hat. Sie gab ein winziges, kaum wahrnehmbares Nicken. Okay. Das Wort war ein Flüstern der Kapitulation. Der Anführer nickte seinen Männern scharf zu. Axel, Schmier, bringt sie die Straße hoch. Der Rest von zurück zum Clubhaus. Mit einem ohrenbetäubenden Drohnen schallte sich das Rudel der Motorräder davon und ließ nur den Anführer, den Mechaniker namens Schmier, und einen weiteren stillen, massigen Biker zurück. Der Anführer stieg wieder auf sein Motorrad und ließ es ein paar Meter vor ihr im Leerlauf laufen. Schmier und Axel positionierten sich hinter ihrem Auto. In den Leerlauf grunzte Schmier von ihrer hinteren Stand. Nicole tat, wie ihr geheißen. Mit einem koordinierten Schubs begannen die bei den Männern, das Auto zu schieben. Es ruckte vorwärts, zuerst langsam, dann mit einer mussamen Geschwindigkeit. Der Anführer Rex fuhr voraus, ein duster Begleiter eines Unbekannten. Sie bewegten sich in einer seltsamen, stillen Prozession. Die einzigen Geräusch, das Knirschen der Reifen auf dem Kies, das angestrengt Stonen der Männer und das tief, gleichmäßig Grollen der Harley, die sie tiefer in Schlangengebiet führte. In jedem Moment schrie etwas in Nicole, zu fliehen. Aber wohin hat sie gehen sollen? Zum ersten Mal seit langer Zeit war sie gezwungen, ihr Vertrauen in die Hand von Fremden zu legen. Und diese Fremden waren die beängstigendsten Männer, die sie je gesehen hat. Es ist erstaunlich, waren wir uns gewöhnen können, nicht wahr? Die kleinen Warnsignale, die wir lernen zu ignorieren. Die Bauchgefühl, die wir unterdrücken, weil es einfacher ist, als der Wahrheit eines Ort zu sehen. Hatten sie je einen solchen Moment. Als alle Alarmglocken in ihrem Kopf läuteten, aber sie keine Idee wohl hatten, als vorwärts zu gehen. Lassen sie es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn Ihnen dies Geschichte etwas bedeutet, erwägen sie bitte, dieses Video zu liken und zu abonnieren, weitere Geschichten unerwarteten Mutes zu erhalten. Ihr Unterstützung hilft uns, Geschichten zu teilen, die etwas bewirken. Das Clubhaus war nicht nur ein Gebäude. Es war ein Festung. Ein niedriges, weitläufiges Bauch aus Betonblöcken und Wellblech, umgeben von einem Maskendrahtzaun, der oben mit Stacheldraht versehen war. Ein handgemaltes Schild zeigte das Klubabzeichen, verwittert und blattend. Es so weniger wie ein Zuhause aus, und mehr wie ein Ort für den letzten Widerstand. Rex führte sie durch das Tor, und Schmier und Axel schoben das Auto in ein groß, affin Garagenbucht, die nach Benzin, Öl und alten Maskenen rock. Der Ort war ein Kathedral der Motoren. Motorräder in bescheidenen standen auf Hebebühnen, ihr glanzenden Einschweid freigelegt. Werkzeuge säumten die Wande mit militärischer Precision. Schmier auf nicht sofort wieder die Motorhaube und begann sein Arbeit, sein Bewegungen effizient und gut, und murmelt dabei zu sich selbst. Es sprach Nicole nichten, aber sein Konzentration auf den Motor war total. Rex stieg ab, sein Stiefel holten laut auf dem Betonboden. Kommt mit, sagte und dutet mit dem Kopf auf ein Tur am hinteren Ende der Garage.
Holt dem kind etwas Wasser. Nicole schnallt einen verschlafenen Leo ab, und hob ihn in ihr Arm. War leicht, so leicht für sein Alter. Sie folgte Rex durch die Tür und in das Haus des Clubs. Die Luft drinnen war schwer vom Geruch nach abgestandenem Bier, Zigarettenrauch und frittiertem. Der Hauptraum war dunkel, das einzige Licht kam von ein paar Neonbierschildern und dem schwachen Schein eines Fernsehers in der Ecke. Mehrere Clubmitglieder saßen verstrut her, tranken oder spielten Ballade. All horten auf und drehten sich als Nicole eintrat. Die Still war schwer, geladen mit Misstrauen. Eine Frau mit feuerrotem Haar und einer schlanken Tätowierung, die sich in ihrem Hals entlang schlangelte, tauchte hinter der Bar auf. Sie mustert Nicole von oben bis unten, ihr Ohr struck hart. Rex, was ist das? Auto kaputt. Ihrem Kind geht's nicht gut. Hol ihm Wasser, Kottia. Kottias Augen wurden für einen Moment weich, als sie Leo ansah, dann wurden sie wieder hart, als sie zu Nicole zurückkehrten. Sie verschwand hinter der Bar und kam mit einem Plastikbecher Wasser und einem feuchten Touch zurück. Sie reichte Nicole wortlos. Danke, flüstert Nicole. Rex führte sie zu einer abgenutzten Lederbank in der Ecke, dem abgelegensten Platz im Raum. Sitz. Bleib. Sprach zu ihr wie zu einem Straßenhund, den gerade gefunden hat. Stand dort für einen Moment, ein stiller Wachter, seine Anwesenheit eine klare Warnung an die anderen Mitglieder, Abstand zu halten. Dann dreht sich und ging zurück in die Garage. Nicole setzte Leo auf den gerissenen Vinylsitz. Trank das Wasser, während sie ihm sanft das Gesicht mit dem kühlen Touch abtupft. Sein Atem wurde bereits gleichmäßiger, das Küchen ließ in der relativen Kühl des dunklen Raums nach. Lehnte seinen Kopf gegen ihr Seat, erschöpft. Sie ihrem nahm das Leben des Clubs langsam wieder seinen Lauf, das Klacken der Billardkugeln, das ließ Murmeln von Gesprächen, das Drohnen des Fernsehers. Aber Nicole spürte Jed's Augenpaar auf sich. Sie war ein fremdes Wesen in dieser hypermaskulinen Welt, ein Objekt des Misstrauens und der Neugier. Sie schlang die Arm Leo und machte sich so klein wie möglich. Ein Stund dann zwei. Kottia bracht ihnen stillschweigend einen Teller Pommes, und den Leo nabbert. Niemand sprach sie. Niemand hört sich ihr. Rex war ein Geist, nur gelegentlich durch die Garage sichtbar, in tiefs Gespräch mit Schmier vertieft. Jede Minute fühlte sich wie ein Testen. Nicole kämpfte gegen den Drang, ihr Handy zu überprüfen, in Angst, dass ein Signal ihren Standort verraten konnte. Suchte nach ihr. Sie wusste es. Der Gedanke war ein kalter Noten des Grauens in ihrem Magen. Schließlich tauchte Rex wieder auf und wischte sein fettigen Hand in einem Lappen ab. Stand über ihrer Bank, sein Gesicht unlesbar. Schmier hat das Problem gefunden. Nicole's Hers hämmert gegen ihr Rippen. Die Lichtmaschine. Rex schüttelte langsam den Kopf. Hob sein Hand. In seiner Handfläche lag ein klein Stück schwarzen Gummisglotschs, etwa 5 Zentimeter lang. Ein End war sauber durchgeschnitten, als wäre es mit einem Rasiermesser gemacht worden. Ihr Kraftstoffleitung, sagte sein Stimme flach. Jemand hat sie eingeschnitten. Nicht ganz durch. Nur genig, damit sie sich unter Hitze und Druck aufteilt und den Motor totet. Gemacht, wie ein Pan auszusehen. Die Luft verließ Nicoles Lungen. Der Raum kippte. Es war kein Pech gewesen. Kein defektes Teil. War es. Hat das Getten.
Hat ihr auto-sabotiert, in dem Wissen, dass sie mit einem kranken Kind mitten im Nirgendwo stranden wird. Es war ein Bestrafung. Ein Falle. Trennen, von denen sie nicht einmal gewusst hat, dass sie zurückgehalten hat, begannen ihr Gesicht hinunterzustürmen. Ein erstigtes Schluchzen entwich ihren Lippen. Die ganz Geschichte, die ganz erschreckend Wahrheit des vergangenen Jahres brach heraus. Sie erzählt ihm als die Kontrolle, die Drohungen, die Nacht, und der sie schließlich Leo ins Auto geladen hat, mit nichts als einem Rucksack und ein paar hundert Euro. Das standet Schauen über die Schulter. Sie sprach mit sittender, leiser Stimme, die wird überstürzen sich in einem verzweifelten, kathartischen Schwur. Rex hat ohne Unterbrechung zu, sein Gesicht blieb ein steinern Mask, aber in seiner Haltung verschob sich etwas. Die einschachtende Autoritätsperson, which zurück und wird durch ein still, intensiv Aufmerksamkeit ersetzt. Hat nicht nur ihr Wort. Sog ihren Schmerz auf. Als sie fertig war, ihr Stimme rau, war der Raum wieder still. Selbst das Billardspiel hat aufgehört. All horten zu. Rex schaut auf die durchtrennten Kraftstoffleitung in seiner Hand hinunter, dann zurück zu ihr. Legte das Gummistück auf den Tisch, als wäre es ein Beweisstück in einem Mordprozess. Weiß, dass du diesen Weg kommen würdest. Nicole schüttelte den Kopf und wischte sich die Augen. Nein, ich glaub nicht. Hat mir gesagt, ich soll es nie, sagte, die Strasse sei für Abschaum. Denkt wahrscheinlich, ich wird tagelang hier stranden, bewegement mich findet. Ein dunkler Ausdruck huschte über Rex' Gesicht. Blickte in den Raum, sein Augen trafen die seine Männer. Ein still Communication verlief zwischen ihnen. Es war ein Blick des gemeinsamen Verständnisses darüber, dass ein Grenz überschritten worden war. Lehnte sich vor, sein Stimme sank zu einem verschworischen Grollen herab, das nur für sie bestimmt war. Wir reparieren das Auto ordentlich. Schmier ersetzt das gesamte System, nicht nur ein Flicken. Aber du gehst heute Nacht nicht weg. Ich kann juk nicht bezahlen, flüstert sie, beschämt. Rex winkte abweisend. Wir sind keine Werkstatt. Hob die Hand. Es gibt ein Wohnung oben. Sie ist klein, aber sauber. Du und der Jung werdet dort bleiben. Ich kann nicht. Das ist keine Verhandlung. Unterbrach sie, sein Stimme fest, aber nicht unfreundlich. Denkt, du stehst irgendwo auf diesem Highway. Konnte suchen kommen. Wenn das tat, ist das der letzte Ort, an dem dich erwartet, und der schlechteste Ort, an den klopfen konnte. Machte ein Pause und ließ das Gewicht seiner Worte sinken. Wird dich hier nicht finden. Du bist sicher. Vorerst bist du ein von uns und steht unter unserem Schutz. Nicole starrt ihn und diesen erschreckenden Mann, der ihr Zuflucht anbot. Sie so die aufgerollt Schlange auf seiner West und erkannte mit einem Schock, dass sie zum ersten Mal seit sehr langer Zeit keine Angst hat. Die Schlange war keine Bedrohung mehr. Sie war ein Child. Kotia kam herüber, ihr Ausdruck völlig verändert. Die Haut war verschwunden und durch ein Wild, schützend Warm ersetzt worden. Komm, Schatzchen, sagte sie sanft. Lass uns dich und deinen Jungen einquartieren. Als Nicole sich von Kotia und dem schlafenden Leo zu einer Treppe am hinteren Ende des Raums führen ließ, blickte sie zurück zu Rex. Stand noch bei der Bank und beobachtete sie. Gab ihr ein einziges, langsames Nicken. Es war ein Versprechen, ein in Öl und Leder besiegelter Schwur.
Die Schlangenhand hat sich sie gewickelt, nicht sie zu quetschen, sondern sie sicher zu halten. Die folgenden Wochen waren ein seltsamer Traum. Die Wohnung oben war einfach ein Bett, ein klein Kuchensaal, ein sauberes Bad. Aber es war der sicherste Ort, an dem Nicole sieht über einem Jahr gewesen war. Die ständig, unterschwellige Angst, die so lange ihr Begleiterin gewesen war, begann zurückzuweichen, ersetzt durch das allgegenwärtige Drohnen der Motorräder, den Jerk von Grillburger, AUSDM Clubhausenhof und die Rau. Aber aufrichtig gute Menschen, wurden sie sich so gefürchtet hat. Die Biker wurden zu einem Rudel unwahrscheinlicher Onkel für Leo. Schmier, der verwitterte Mechaniker, entdeckt Leos Faszination für Motoren. Setzte den Jungen auf einen Hocker in der Garage, erklärt ihm geduldig den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Steckschlüssel und ließ ihn, Sandkursen mit einem Lappen reinigen. Axel, der still Ries, der Auto mitgeschoben hat, saß mit Leo auf der Clubhausveranda und bracht ihm auf einem abgenutzten alten Brett Shark bei. Sagte nie viel, aber lächelt ein seltens, echtes Lächeln, wenn Leo es schaffte, seinen König Sharkmit zu setzen. Kodia word Nicoles Schatten, ein Wildbeskutzerin und ein sanfte Freundin. Sie sagte Nicole, wie man die Bar führt, wie man den Bestand verwaltet und noch wichtiger, wie man für sich selbst einsteht. Du ist ein Stimme, Schatzgen, pflegte Kodia zu sagen und dabei ein Glas zu polieren. Es wird Zeit, dass du lernst, sie einzusetzen. Nicole begann damit, bei der Buchführung zu helfen. Sorgfältig Handschrift und Scharfe Silenzen machten sie schnell unentbehrlich. Zum ersten Mal war sie nicht nur ein Opfer auf der Flucht. Sie war ein beitragendes Mitglied einer Gemeinschaft, einer Familie. Rex blieb ein zurückhaltend, wachsam Präsenz. Sprach selten direkt mit ihr, aber sie spürte seinen Einfluss überall. Hat die im gesamten Club klargemacht, Nicole und Leo standen unter seinem Schutz. Die Regel war absolut. Erkundigt sich täglich bei Schmier über den Fortschritt im Auto und Bestand auf Perfektion. Ließ einen seiner Kontakt einen Mann, der nur als Flüsterer bekannt war, ein still Hintergrundüberprüfung über ihren Ex, Marcus, durchführen. Einstens, als Nicole die Bar abschloss, saß Rex allein in der Eckbank derselben, in der sie ihm ihr Geschichte erzählt hat und bedeutet sich zu ihm zu setzen. Der Flüsterer hat ihn gefunden, sagte Rex, sein Stimme ließ. Schob ein dann Akte über den Tisch. Marcus brandt auf dem Papier blutenweiß. Guter Job. Schön Wohnung. Aber der Flüsterer grabt tiefer. Nicoles Hand zitterten, als sie den Ordner aufniet. Darin waren Ausdruck, Polizeibrichte von Vorjahren, versiegelt und getitelt. Ein einstweilige Verfügung, eingereicht von einer Freundin aus der Studienzeit später zurückgezogen. Außerdem ehemaliger Kollegen über seinen Jahrsohn, sein Besitzergreifung. Es war ein Mustard ein geschichtskontrollierten Terrors, die meisterhaft verborgen worden war. Sucht, fuhr Rex fort. Hat ein vermissten Anzeige erstattet und der Polizei erzählt, du seist instabil, du hattest den Jungen mitgenommen. Spielt den besorgten Partner. Die kalte Angst kehrte zurück, ein vertrauter Geist über ihre Schulter. Was soll ich tun? Nichts, sagte Rex, sein Augen hart wie Feuerstein. Du tust nichts. Du bleibst hier. Du lebst weiter. Lass ihn suchen. Tippte auf die Akte. Das ist Munition. Denkt, sei der Jäger. Wird bald herausfinden, dass derjenige ist, der in ein Falle läuft. Die Falle wird zwei Wochen später zugeschnappt. Der Flüsterer meldet,
das Markus in der nächsten Stadt fragen, gestellt hat und Fotos von Nicole und Leo zeigte. Kam nahe. Rex' Plan war einfach, brutal und elegant. Wollte keine gewalttätige Konfrontation beim Clubhalls. Wollte die Bedrohung dauerhaft neutralisieren. Ließ Cody Nicole und Leo für den Tag wegfahren, eine lange Fahrt zu einem Staatspark, Meilen entfernt. Kommt erst nach Einbruch der Dunkelheit zurück, hat angeordnet. Markus kam in seiner makellosen Limousine in die Stadt, Jeds Bild eins besorgten, angesehenen Mannes. Ging in das örtlich Diner, den einzigen Ort, an dem ein fremder Fragen stellen wird. Rex und drei seiner eindrucksvollsten Männer, Axel unter ihnen, saßen bereits dort in einer Bank und tranken Kaffee, als gehört ihnen der Platz, was in gewisser Weise stimmte. Sie beobachteten, wie Markus der Kellnerin Nicoles Foto zeigte. Sie beobachteten, wie die Kellnerin den Kopf schüttelte, ihr Augen nervös zu Rex' Bank flogen. Als Markus sich zum Gehen wandte, stand Rex auf. Markus Brandt. Markus starrt, die Hand in der Tür. Dreht sich sein Gesicht ein Mask der Verwirrung. Ken ich. Nein, sagte Rex und ging auf ihn zu, die anderen Biker flankierten ihn. Sie berührten ihn nicht. Sie umzingelten ihn einfach mit ihrer Präsenz. Aber ich ken sie. Ich weiß, dass sie gern Autos basteln speziell in Kraftstoffleitungen. Die Farbe which aus Markus Gesicht. Sein sorgfältig konstruiert Fassschade brockelt und entfällt den painischen Fägling darunter. Ich weiß nicht, wovon sie reden, stammelte Rex lächelt ein eiskalter, raubtierartiger Ausdruck. Zog die dann akte aus seiner Jackentasche und schlag sie Markus gegen die Brust. Das hier sagt, dass sie es tan. Das hier sagt, dass sie ein Geschicht haben, Frauen zu verletzen, die sie verlassen wollen. Das ist ein Copy. Das Original ist bei einem Anwalt. Genauso wie ein unterschrieben Erklärung von Nicole. Wenn oder dem Jungen Gemmels etwas passiert, wenn sie Gemmels wieder in diesem Landkreis gesehen werden, geht alles zur Polizei. Und dutet auf sein Männer, werden sehr, sehr unglücklich sein. Axel lehnte sich vor, sein Stimme ein leises Flüstern. Wir wissen, wo sie wohnen, Markus. Wir wissen, wo sie arbeiten. Wir kennen ihr Auto. Sie werden vergessen, dass Nicole und Leo Gemmels existiert haben. Sie werden die vermissten Anzeige zurückziehen. Sie werden aus ihrem Leben verschwinden. Ist das klar? Markus zitterte, sein Augen sprangen zwischen den drei massigen Männern hin und her. So keinen Ausweg. So die kalte, Hartgewissheit in ihren Augen. Gab ein ruckartiges Nicken, unfähig zu sprechen. Gott, sagte Rex. Trat zurück. Und jetzt verlassen sie unsere Stadt. Markus hetzte aus dem Diner und in sein Auto. Rast davon und ließ ein Spur aus Staub und zerstörtem Selbstvertrauen hinter sich. Word in diesem Teil des Lands nie wieder gesehen. Als Nicole und Leo in diese Nacht zurückkehrten, feiert das Clubhaus die Musik war laut, der Grill lief, und es lag ein lufttriumphierender Erleichterung in der Luft. Rex traf sie in der Tür. Sagte einfach, es ist vorbei. Ist weg. Und zum ersten Mal glaubte Nicole es wirklich. Die Last, die sie seit Jahren getragen hat, hob sich endlich, und sie weinte nicht aus Angst, sondern aus tiefer, überwältigender Dankbarkeit. 5 Jahre später war das Grollen der Motoren der Klang von Zuhause.
Das Clubhaus der Schlangenhand war nicht lange dunkel und einschachtend. Es war hell, erfüllt vom Lachen der Kinder und Enkel der Mitglieder. Nicole, jetzt die Geschäftsführerin des Clubs, stand auf der Veranda und beobachtet, wie der 11-jährige Leo unter Schmiers wachsamem, orgfachmännisch ein Schraub am Motorblock eins Motorrads festzog. Leos Asthma war Geschichte, sein Selbstbewusstsein so solid wie der Stahl, mitten, unerwarteten. Der Club hat unter Nicoles Führung aufgeblüht. Ihre Finanzen waren geordnet. Ihr jährlicher Weihnachtsmotorradkorso war der größte im Bundesland. Sie wurden von manchen noch immer gefürchtet, aber von den meisten respektiert. Sie waren Beschützer der ihren. Rex, sein Bart jetzt mehr weiß als grau, saß in einem Schaukelstuhl auf der Veranda und beobachtet Leo mitten Stolz eines Großvaters. War der Vater geworden, den Nicole nahe gehabt hat der Fels, auf dem sie und Leo ihr neues Leben aufgebaut hatten. An diesem Abend hielten sie ihr jährliches Clubdinner ab. Es war ein lautes, freudiges Ereignis. Am Ende der Mahlzeit stand Rex auf und hob sein Glas. Der Raum wurde still. So direkt Nicolen, sein Augen wolle eine warm, die sie in jenem erschreckenden Tag auf dem Highway nahe vermoglich gehalten hat. Auf die Family, sagte sein Stimme von Emotion erfüllt. Die, mitten der Mann geboren wird, und die man am Straßenrand findet. Das Clubhaus brach in Jubel aus auf die Family, holte es von allen Seiten. Nicole hob ihr Glas, ihr Augen trafen Rex über den vollen Raum hinweg. Sie war zu Haus. Sie war sicher. Sie war geliebt als, weil ein Mann, den die Welt als Monster betrachtet, über die Oberfläche hinaus gesehen und nicht ein Problem, sondern einen Menschen gesehen hat, der es wert war, beschützt zu werden. Hat nicht nur ihr Auto repariert. Und seine Family hatten ihr Leben repariert. Helden tragen nicht immer glanzend Rüstungen. Manchmal tragen sie Leder, fahren Masken in aus Krumm und Donner und tragen das Abzeichen einer Schlange. Sie sind diejenigen, die Wahrheit sehen, wenn all anderen wegsehen. Sie sind diejenigen, die handeln. Und sie haben sie Gemmels Hilfe an einem Ort gefunden, an dem sie es am wenigsten erwartet hatten. Haben sie Gemmels jemanden aufgrund seines äußeren falsch eingeschätzt, nur eins besseren belehrt zu werden. Teilen sie ihre Geschichte in den Kommentaren. Fein war die alltäglichen Helden uns ihrem. Und vergessen sie nicht, zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit sie keine Geschichte verpassen, die uns an die Kraft menschlicher Verbindung erinnert.